Hello and welcome to Culture Mosaic on VTV International. Let's join us in the next 30 minutes to go through various culture scenes in Vietnam. First up, we'll immerse ourselves in the poetic beauty of Hanoi via the poems composed by Phan Vũ, a late poet that had deep love for Hanoi. And in this week's On the Mic, let's hear more from the founder of a studio in Hanoi who recently produced an album featuring 18 underground artists and bands in Hanoi. And in our Connecting Cultures, let's learn about the unique combination of French architecture in an ancient Vietnamese village. And all that and more coming right up. The beauty of Hanoi street in Phan Vu's poems. American musician promotes a Vietnamese underground music scene. And unique French architectures in Vietnamese traditional village. On Wednesday, November the 13th, Nu Phước Thịnh released his new MV entitled I'm Still Loving You. This is Nu Phước Thịnh first product in 2019 after nearly a year without any new product. This MV also marks Nu Phước Thịch's 10th years of singing. It tells the story of a man and the girl he loves betrays him. The song featured is a dance pop song composed by musician Park Hưng, and the MV is produced by Ding Hào in Thương. Recently, Min has returned with a new music video, Vì Yêu Cứ Đâm Đầu, or Blinded by Love. This is the pop ballad song in which Min cooperates with the other two singers, Dan and Chester T. The beautiful music video with catchy melody has quickly conquered the hearts of audiences and jumped to #1 of YouTube trending 2 days after being released. After 6 months of filming, the state-funded movie tackling the theme of war and psychology, titled Legend of Quán Tiên, was premiered at the Film Week to celebrate the 21st Vietnam Film Festival 2019. The film was made by talented young Vietnamese filmmakers and is expected to attract the interest of the youth. The Legend of Quán Tiên is set in 1967. It's a story about 3 beautiful volunteers who live in a cave in an important area of the Trường Sơn route. Over the past 5 years, no war-themed movies have been made in Vietnam. This movie will offer dimensional perspectives on war and promises to draw the public's interest. It will officially be aired in early 2020. Vietnam's representative at Miss International 2019, Nguyễn Tường San, made history by winning the Best National Costume Award at the beauty pageant that concluded in Japan, Tokyo. The 19-year-old also beat contestants from other countries and territories to become one of the 8 finalists of Miss International 2019. The national costume that helped San to win the title, Rồng Trầu Mặt Trời, or Dragons Flanking the Sun, was designed by Hồ Hoàng Ca Giao. Thank you, Miss Vietnam. Lương Thu Linh, Vietnam's representative at Miss World 2019, has released an introductory video clip which features the hometown of Cao Bằng province ahead of the start of the beauty pageant. Linh says that she hopes to introduce the beautiful landscapes, culture and people of Cao Bằng to an international audience at Miss World 2019, which is due to get underway on November the 19th in London, the United Kingdom. I was born and grew up in Cao Bằng, a mountainous province in the northeast of Vietnam. Being a homeland to many spectacular landscapes and colorful ethnic cultures, Cao Bằng has been attracting tourists by the fantastic and majestic beauty of the fairyland capped by streaks of white clouds. Favored by nature, with almost 90% of this land is forest,
limestone mountains, rivers, and valleys, my hometown would offer you various amazing sceneries almost everywhere. Readers of the New York-based travel magazine Connaught Traveler have voted Vietnam the 10th best country in the world. The country won in the category of the Best Countries in the World 2019 Reader's Choice Awards for its vibrant street food, markets, and cultural offerings, as well as the bustling cities of Hanoi and Ho Chi Minh City. Describing Vietnam as a country that pulses with energy, the magazine wrote on its website that the country has plenty of well-trodden paths. The results were based on the choices of more than 600,000 readers across the globe, submitting their responses and rating their recent travel experiences of the world's countries, cities, islands, hotels, resorts, cruise lines, airlines, and airports. Streets in Hanoi have always been an endless source of inspiration for Vietnamese artists. The beauty of Hanoi was included in various forms of art such as painting, music, and literature. Anyone who loves this capital city must have listened to the very famous song Em ơi Hà Nội phố by musician Phú Quang a couple of times. But very few people know that the song's lyrics were taken from an epic poem with the same title, Em ơi Hà Nội phố, written by a poet who had a deep love for Hanoi throughout his lifetime. In this week's edition of Culture and Lifestyle, we'll take a look back at the immortal beauty of Hanoi streets captured by late poet Phan Vũ in the most fierce times of war when the city was heavily bombarded by US B-52 bombers 47 years ago. Em ơi Hà Nội phố, ta còn em, mãi mãi còn em. Em ơi Hà Nội phố, ta còn em mùi hoàng lan, ta còn em mùi hoa sữa. Thật ra thì tôi đã mất cái nhiều thứ ở Hà Nội, nhưng vẫn còn một cái gì đó mà không thể nào ai lấy đi được. Cái còn em đó là mùi hoa sữa, mùi hoàng lan, những ngôi sao lạc trên khung cửa sổ, tiếng dương cầm trong căn nhà đổ. In late December 1972, the US tried to bomb North Vietnam into submission. People's blood and tears were pouring all over the streets of Hanoi. Obsessed by the most terrible scene he had never seen before, Phan Vũ was triggered to write the very first lines of the epic poem, Em ơi Hà Nội phố. At that time, director Đặng Nhật Minh was one of Phan Vu's colleagues in Vietnam feature film studio. Ming's memories about the late poet never faded over the past 5 decades. Đứng ở cái chỗ này, tôi nhớ lại rất nhiều những cái hình ảnh trong cái bài thơ nổi tiếng của bác Phan Vũ. Ví dụ như là tiếng dương cầm trong ngôi nhà đổ, tan lễ chiều còn vọng tiếng chuông ngân, thì tiếng chuông đó là tiếng chuông nhà thờ cả Bác này. Hồi đó cứ mỗi lần về nhà Bác ấy thì bác viết được một khổ thơ nào, cái bài đó thì lại đọc cho tôi nghe ở trên cái căn gác 2 ở nhà Bác ở phố Hồng Bún. Đó là những ngày mà bom B-52 ném bom Hà Nội đấy. Thế nhưng mà ta xem ta không thấy bóng dáng gì của chiến tranh mấy. Lưu lại ở trong bài thơ đó là những cái kỷ niệm đẹp của Hà Nội. Và đó là những cái Hà Nội mà rất bình dị, nhưng đôi khi chúng ta không nhận ra cái vẻ đẹp của nó. Ta còn em cổ ngư tên thật cũ, nắng chiều phai, la đà cành phượng vĩ, bông hoa muộn in hình ngọn lửa, chiếc lá rụng khởi đầu nguồn gió, lao sao sóng biết Tây Hồ, hoàng hôn xa đến tự bao giờ. Đã từng có một phố phái trong hội họa, thì với bài thơ này, bài thơ 24 phiên khúc 443 câu, thì Phan Vũ đã tạo cho mình một phố Vũ. Và đúng là đọc cái này ấy, nó rất là đàng, nó rất là da diết và nó rất đẹp. Nhất là mùa thu này, đi trên đường phố Hà Nội mà lầm nhầm động thì có thể là một cái khoái cảm không gì bằng nữa. Con phố đây, những cái ngã đường đó được nói đến nhiều thế này là quanh cái khu phố cổ.
Ví dụ như người nghệ sĩ lang thang hoài trên phố, chợt nhớ mình không nhớ nổi con đường. Hình như có thể là ông Bùi Xuân Phái, chỗ phố thuốc Bắc. Năm 19 tuổi tôi cứ đi lang thang Hà Nội. Nhất là những ngày tôi đi với Phái. Ông ta vẽ phố còn tôi nghĩ về phố. Nhưng mà cả hai đều mê mẩn với những sắc màu của Hà Nội. Và đến cuối cùng thì ông ta vẽ thành từng dãy phố một. Còn tôi làm những bài thơ về phố của ông. Em ơi, Hà Nội phố, ta còn em một gốc cây, một cột đèn, ai đó chờ ai, tóc cắt ngang, xõa xõa bờ vai. Em ơi, Hà Nội phố, ta còn em tiếng hàng ngày, reo vang đường phố, lanh canh, lanh canh. Phan Vũ cherished everything about Hanoi, a capital city with 36 ancient streets and thousands of small alleys. Hanoi, through its lanes, was a city where poor men stood by their rickshaws waiting for customers. Hanoi was also a city full of the cries of vendors roaming around the streets from dawn to midnight. Hanoi reminded him of the piano sounds of a young woman, a neighbor who loved Mozart's music. Hanoi was also a place where Hanoi evacuees vowed to come back home, even when their house were blown into a pile of bricks. Ta còn em một màu xanh thời gian, một chiều vai tóc em bay, chợt nhòa chợt hiền, người nghệ sĩ lang thang hoài trên phố, bỗng thấy mình chẳng nhớ nổi một con đường. Ta còn em hàng phố cũ rêu phong và từng mái ngói xô nghiêng, nào nào thì chiều hồ tây lang xa hoài con sông, chợt hoàng hôn về từ bao giờ. Ở trong bài thơ thì có rất nhiều cái địa danh không có tên. Thế nhưng mà đọc lên ai cũng có quyền gắn cái nơi đó với cái địa danh có thực, gắn với bản thân họ. Người ta nhìn vào đấy thấy đấy là thành phố của mình, cái Hà Nội của mình. Có lẽ là đọc bài thơ Em Hà Nội phố nhiều lần ấy, thì mỗi lần tôi nhận ra một cái dữ liệu văn hóa mới. Bài thơ nó cũng như là một cái bài thơ không bao giờ hoàn tất. Nó cứ còn đang kể và gọi chúng ta kể tiếp. Thì đấy là một cảm xúc mà khiến cho tôi cảm thấy là bài thơ có một cái sự song hành với đời sống bây giờ. Nó không phải là cái thứ đã nằm xếp gió trong bảo tàng mà là một cái thực thể. Nó đang khiến chúng ta suy nghĩ rằng là hôm nay Hà Nội chúng ta tiếp cận như nào, chúng ta gọi tên bằng cái cách nào, chúng ta có những cái gì để tạo ra một không gian đáng sống. Cái yếu tố gọi là làm nên cái đô thị của văn hóa ấy, có một cái cảm xúc gọi hòa trộn giữa thơ nhạc họa ấy. Thì qua những cái tác phẩm như này ấy, tạo ra một cái căn cước riêng biệt ấy, mà rất ít thành phố khác có được. In a time of war, despite losses and sufferings, late poet Phan Vũ captured the most beautiful moments of Hanoi, a city of charming beauty, rich culture and kind people. His effort to preserve Hanoi's cultural identity helps later generations not only learn more about history, but also feel proud of the evergreen capital. Just like many countries the world over, the underground music scene in Vietnam often thrives under the radar. Intriguingly, in addition to local artists, expats living in Vietnam are also contributing to the scene.
After 11 years working in Vietnam, an American sound installation artist and musician has decided to open his own studio right in Hanoi and produce a compilation album featuring 18 underground artists and bands in the local scene. In our On the Mic segment this week, we had the chance to chat with the musician himself and learn about how Ek Ek Vo 1 came about, as well as his views on Vietnam's underground music scene. Soulful melodies, earnest lyrics, boasting strong personal expressions from the artist. Those are the qualities that are commonly found in the underground musicians, whose works often go unnoticed by the general public. Still, the underground music community in Hanoi continues to develop over the years, inviting even foreign players into the scene. And in order to better connect with the local artists, an American expat with a passion for the Hanoi underground music scene has opened a studio to produce independent records and promote local underground artists. His name is Alex Zegner, and the place is called Ek Ek Studio. So first of all, thank you, Alex Zegner, for joining our show today. Thanks for having me. So can you introduce a little bit about yourself, your music, and your work with Ek Ek Studio here in Hanoi? So my name is Alex Zegner. I've been living in Vietnam for 11 years now. So Ek Ek Studio is a professional audio recording studio. We work mostly with musicians, bands, singers, jazz instrumentalists, and we work in many different genres. We do everything from rock music, death metal, to folk music and jazz and funk, bands and solo artists, and even some radio shows and stuff like that. So why did you name the studio Ek Ek? Does it have any particular special meaning to you? Yeah, actually the name has several meanings. The original name of this studio was Saigon Recording Company, but when we moved out to Hanoi, we decided we better switch the name. So someone suggests I name the studio after the street, Âu Cơ. And so my friend, a Vietnamese poet, once told me that Âu Cơ is a Dien, right? But there are many types of Dien in Vietnamese mythology. So a Dien could be different types of animals, like a fish or a horse or a frog. So since Âu Cơ gave birth to 100 eggs, she should be a frog Dien. So actually Ek Ek is named after the street Âu Cơ, and also it's my name, Alex Ek. Oh. Since its establishment in 2018, one of the first projects that Ek Ek Studio has embarked on is Ek Ek Volume 1, a compilation album featuring some of the most prominent names in the local underground music scene. Starting from an open call for artists to submit their demos in exchange of free recording sessions, Alec has received so many entries that after shortlisting, he had to increase the number of tracks from 10 to 18. For more than a year, he has worked incessantly with many musical talents in Vietnam, helping them with the production of their records. Làm việc với anh Alex là một trải nghiệm khá là thú vị, tại vì anh ấy là một người gọi là thu âm chuyên nghiệp. Khi mà mình mới bước vào phòng thu thì thường là mình sẽ không phải làm cái gì trước. Thì sau cái trải nghiệm lần này thì mình biết được những cái bước cơ bản. Những cái album tuyển tập như này thì nó là một cái cơ hội tốt đối với các nghệ sĩ underground hoặc là các nghệ sĩ trẻ không có đồ để thu, không có dụng cụ để có thể tạo ra những sản phẩm tốt, gọi là đủ chất lượng đấy. Em cũng làm việc với anh Alex không chỉ một lần nữa, và em có thể thấy là anh Alex làm việc khá là chuyên nghiệp và mọi thứ cũng khá là chỉn chu. Đồng thời thì anh ấy cũng nhiệt tình và sẵn sàng góp ý cũng như có đưa ra những trao đổi để cho bản thu hoàn thiện hơn. Album lần này là tổng hợp của rất nhiều những ban nhạc cũng như những nghệ sĩ solo mà có thể nói là rất có tiềm năng nhưng mà vẫn chưa được nhiều người biết tới ạ. Thì em mong là qua cái album lần này thì mọi người có thể
có cơ hội được tiếp xúc và lắng nghe nhiều hơn với những nghệ sĩ này. So the Egg Egg Vol 1 album is your first compilation album and features a lot of local artists. Can you share about the process of making this album? It's been a really long project, actually, more than 1 year. From start to finish. My main roles in this production were being the producer and also the tracking engineer. So I was basically in charge of recording everything, capturing it. So that means recording drums, guitars, bass, other instruments. Sometimes I even play instruments myself. There's 2 songs where I play bass guitar, and there is 1 song where I play electronic synthesizers and stuff like that. So in addition to regular instruments that are used in the album, I heard that there are also Vietnamese traditional instruments that are used in this album as well. Can you share about these instruments? So often we use the percussion collection that I have. So there's some little things that end up in the songs, like this one. This is in 2 songs. The Tibetan bell, and actually we have many other sounds which come from Vietnam that you might recognize. We have this kind of ma chau. This show up on one of the songs. Very beautiful sound, actually, and many instruments which you might recognize from the pagoda or other contexts, which actually just can add that extra feeling and sound to the song. So what are the genre of music that are featured in this album? Do you aim for a particular sound? Well, I think more than anything, we actually want a mix of genres. We want to show different things. So there's everything from funk fusion to punk rock to Vietnamese kind of folk indie, to death metal, to one Chinh Come Sun cover, which we still call original because it's a very original cover. Overall, it's a big mix, and kind of try to capture that variety that you can find just going out in Hanoi and seeing music at different places. So what do you hope to achieve through this album? Our big dream is that these songs will get listened to all around the world. We really hope that the artists who participated may get more opportunities, may get signed, may have a chance to tour abroad. We really want to help support kind of growing the music industry in Vietnam so that more record labels would be interested to sign Vietnamese artists. And that maybe we can set up some more international networks for Vietnamese artists and international artists based here to tour abroad. Prior to residing in Hanoi, Alex has spent 10 years living in Ho Chi Minh City. Starting out as a literature teacher at the University of Social Science and Humanities in Ho Chi Minh City, he was also involved in the city's underground music scene, playing for different bands, DJing, and doing both collaboration and solo musical projects. Gradually, he switched his career to music and moved to Hanoi to seek new experiences with the scene here. What are your thoughts on the current development of underground music in Vietnam? I think the scene is really growing fast, and it's very impressive. I think a lot of these artists could easily get kind of international attention. And I hope with this album that even Vietnamese listeners will be more interested in this music, especially in the Vietnamese bands. We call them kind of underground, meaning they're not so popular on the radio or known, famous by everyone. But I think the quality of their work is very high. So after the Vol 1 Egg Egg album, do you have plans for any future albums? Well, of course, we are working on many projects now. Many of the bands who participated in the compilation album are doing full albums of their own.
and we are doing album projects with a bunch of different Vietnamese and international artists. So next year you could expect to see albums from Ho Cha Mein, who I think is a very impressive Vietnamese solo singer-songwriter. Project 420 will finish an album very soon. I'm also doing albums with some hip-hop artists, UK grime artists, Beats, Bars, and Breaks, who are based in Hanoi. So we're excited to be working on a lot of projects. So again, thank you so much for joining our show, and we wish that the album Egg Egg Ball 1 will achieve much success and your future projects as well. Thank you so much for having me. It's been a pleasure. Despite being an ancient village, Cựu Village, Vân Từ Carmen, Phú Xuyên District, Hanoi, has many houses with balconies or domes, which is not the traditional architecture of Vietnamese villages. In this week's Connecting Cultures, we will visit the Cựu Village and learn more about the construction with French elements and find out why there is such a special combination in such an ancient Vietnamese village. Despite being an ancient village, Cựu Village has many houses with balconies or domes, which is not the traditional architecture of Vietnamese villages. Cái ô văng ở trên ngôi nhà 2 tầng không khác gì trong chuyện Romeo và Juliet. And the European-style architecture in Cựu Village has been around a long time. Đầu những năm 20, nàng có một biến cố. Coming to Cựu Village, one might wonder why there are dozens of ancient villas in the middle of an otherwise Vietnamese rural areas, and many items such as gates and walls built in European styles dating back to the early 20th century. And why is the European architecture in Cựu Village always combined with traditional Vietnamese architecture? This is the gate of Deuce House, a simulation of the Arc de Triomphe in France. But its family house stayed within the traditions of Vietnamese architecture. Thì những ngôi nhà mà nằm vào những năm trước thế kỷ 20 và đầu những năm thế kỷ 20 thì là mang kiến trúc cổ thuần Việt. Vào đầu những năm 20 thì trong làng có một cái biến cố bị cháy làng, vì trước kia một số nhà là nhà danh. Sau khi bị cháy thì các cụ có đi ra thành phố giao lưu buôn bán, tức là học được cái nghề may. Not only famous for its architecture, Cựu Village has been famous for the craft of making cotton coats and suits. Nghề may của chúng tôi là có từ thời xa xưa các cụ để lại. Nhờ cái nghề may này thì kinh tế ở cái làng nghề này nó phát triển mạnh hơn rất nhiều. Thanks to the tailoring profession, the old village became one of the richest in Hanoi. The hallmark of Western architectural style in Cựu Village is the villa or tall buildings built with large bricks. The gate is decorated with a roof, curves, domes and pillars. Khi đó thì các cụ có thu nhập và học được một số các cái nét kiến trúc của phương Tây, thì các cụ về xây dựng nên những ngôi nhà 2-3 tầng ở một cái vùng nông thôn chiêm trũng, nắm bắt được cái kiến trúc đó nhưng cũng không bỏ qua các cái gốc, cái nét văn hóa nguồn gốc của người Việt Nam. Từ chỗ đó nên các cụ có một cái xử lý, cái hài hòa giao thoa giữa hai cái dòng kiến trúc. Ngoài các cái nét kiến trúc thường thấy
trong kiến trúc Việt như là câu đối, chữ Hán, hoa ná quả. Thì cái ô văn kia thì mang toàn bộ là kiến trúc phương Tây ở trên ngôi nhà 2 tầng, không khác gì trong chuyện Romeo và Juliet. Many old houses are now abandoned and the homeowners have moved to other places. However, there are still many people coming to Cute Village to study the merits of these buildings. Làng tôi thì nó có cái giá trị về kiến trúc, về hội họa, về thẩm mỹ. Có đoàn ở Nhật đến nghiên cứu, người ta chụp hình, người ta vẽ lại những các cái nét kiến trúc của thời Pháp thuộc để người ta về người ta nghiên cứu, người ta dạy các lớp sinh viên. Có đại học xây dựng, đại học kiến trúc, rồi cũng có cả đại học bách khoa. Các sinh viên đến đây vẽ nhiều lắm. Cô đố cháu cái cột này nó có tác dụng gì? Theo cháu nghĩ chắc là cái cột điện đúng không ạ? Ngày xưa không có điện, người ta gọi là cái cột đèn, của cái đèn bão ngày xưa, đèn dầu đấy. Phải đây là làng dầu mới có. As you can see, the construction, having weathered the test of time, still intrigues people with interesting stories. Old houses in Cute Village help us learn more about architectural planning, fine arts, cultural acculturation, styles and lifestyles popular in the past. And that is the end of our little journey through various culture scenes in Vietnam. If you'd like to provide feedback or comment on anything here on Culture Mosaic, please feel free to write us at vtvinternational@vtv.vn and make sure to include your name and address. You can also log on to vtv4.vtv.vn or youtube.com/vtv4go for more of our program. And don't forget to join us next week for another episode of Culture Mosaic. Goodbye for now.